হাই গাইজ, আমি আজ চলে এসেছি হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনালে। সল্টলেক নবজাতক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের ডিরেক্টর ডক্টর অঞ্জন ভট্টাচার্যার আহ্বানে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন ও পালন হলো। এই অনুষ্ঠানে কি কি বিষয় আলোচনা হলো, সেই সব বিষয়গুলো দেখতে হলে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমার সাথে থাকুন। প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা কিভাবে সমাজের ধারায় ফিরতে পারে তা নিয়ে। বাচ্চাদের টাইম লাগে, মানুষের বাচ্চা যে বাচ্চা জন্মালো, তারপর সে ঘাড় শক্ত হলো, যেরকম স্যার বলছিলেন, বাচ্চা বসতে শিখলো, দাঁড়াতে শিখলো, হাঁটতে শিখলো। তো এই যে ডেভেলপমেন্টাল যে মাইলস্টোনগুলো যেখানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, যেখানে গিয়ে মতলব once the baby is attaining that milestone, then only either the doctor or therapist can say that these babies have... এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা, তাদের পরিবারগণ, চিকিৎসক, গবেষক ও সমাজকর্মীগণ। অনুষ্ঠানে বক্তারা মানসিকতা, সামাজিক সুযোগ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন এই 5টি ক্ষেত্রকেই সমাজে একীভূত হওয়ার প্রধান স্তম্ভ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই বৈকলঙ্গতা কি সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়? এই প্রশ্নের জবাবে সল্টলেক নবজাতক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের ডিরেক্টর ডক্টর অঞ্জন ভট্টাচার্য স্পষ্টভাবে বলেন, প্রতিবন্ধকতা সবসময় পুরোপুরি সেরে যায় না, কিন্তু যথাযথ চিকিৎসা, সময় মতো থেরাপি, পরিবার ও সমাজের মানসিক সমর্থন থাকলে জীবনমান অসাধারণভাবে উন্নত হতে পারে। আর্লি ইন্টারভেনশনই শিশুর সর্বাধিক উন্নতির মূল চাবিকাঠি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, Good evening, Dr. Bhattacharya. I have a few questions for you. Sure. As someone deeply involved in neurodevelopmental care, what is one systemic barrier that still prevents early identification and intervention for children with disabilities in India? Good question. In one word, it's a psychological process called denial. And denial comes from fear. We're all afraid that, my child might have something that I don't want the child to have. And then what I do is, out of denial, I seek validation. I want everybody to say that the child has no problem. So as a parent, I will get offended, or at least I put out a body language where the healthcare professional trying to tell you the right thing doesn't feel encouraged to say the right thing. This delays the process. So as healthcare professionals, we need to understand that we have an obligation. It's our job. It's a non-negotiable thing to tell parents what is right. They are trying to validate that their fear is wrong. This is the null hypothesis if you are into research. And what we need to do is to disprove that in the research and tell parents that your hypothesis is wrong. Actually, the reason you are asking is because there is a problem. And because you have now presented early, your opportunity lies now. Thank you, sir. As a developmental pediatrician, if I may ask, if you could redesign the ideal inclusive healthcare pathway for a child from 0 to 6 years, what would the first 3 non-negotiables be? First of all, we need to treat everybody equal. That's non-negotiable. Number 2 is that everybody deserves better, and that includes able-bodied children as well as children with special needs. And number 3 is we need to build skill. This is doable if you have skill. So this is also non-negotiable, that you will go out with qualifications which do not help you to serve the community. So that has to change. Thank you, sir. Since you have developed the Kolkata development model, what was your initial vision behind it, and how has it been going? So these are exactly all those questions that you were asking me, has kept me thinking. And then because I was practicing in UK at that time, they had a system which is very similar to this, not as watertight as we have made it, but all these components were there in a very fractured manner.
My job was to indigenously develop it in India as one single step through which everything gets done. So what happens? Our parents do not know whether my child has autism or ADHD or cerebral palsy or learning disability or whatever it may be. They come to a pediatrician with a problem, and they come to pediatrician because this child might also have kidney problem or heart problem. There are conditions where you can. So it is better that a pediatrician looks after this problem in the beginning, but a trained professional called developmental pediatrician who also know what are the developmental disabilities that the child might have and its early signs, because it's important to pick them early. So once we think that there is a problem, we take parents through engagement model through parent training, and this is already evidence based now. This is the best practice model proven in autism, that parent training is the best practice model to start off with, which we have been doing from 2007 as a standard model, which is our Kolkata model, which got published in 2019 because we took time to gather data, not because we didn't have the data, but just because the problem that bugs India, that we didn't have the resources to collect the data. So as a private healthcare professional, we have managed to do so. Hence, there is a model that now exists in the WHO webpage. So thank you for asking this question. Thank you so much, sir, for your time and your valuable insights. Thank you. Dr. Govindraj, Yes. being the Commissioner, Department of Persons with Disabilities, I have only two questions for you. From a policy perspective, what do you see as the most critical shift India needs to make in the next decade to ensure that accessibility becomes a default rather than an exception? Okay. See, India has got a good policy system. It has done, for example, our PD Act 2016 is a dynamic document which has come out towards a good outcome. If it is practiced and performed better, definitely we would not require any more policy to be formulated. We have a policy document with us, only it has to be put into practice to experience its reality, the real sensibility. Once it is done, definitely we will be able to achieve all our accessibility goals. We are completing 9th year of its enactment. Just by this end of the month, we entered the 10th year. But the fact is we have not reached or achieved its objectivity to the extent of even satisfactory. Right? So at least we should be able to achieve such noble objectivity by another decade, as you mentioned, and that we should not have any accessibility issue which would be the gateway of inclusivity, at least by the year 2047, as we are aiming for to become a superpower of the world. Absolutely. So when you're mentioning about accessibility, I have another question in mind. How do you think the government can help bring more developmental pediatrician into the disability care system? Actually, the disability field doesn't mean only the looking after or taking care of the persons with the disabilities. It is highly much more significant
aspect is preventing the disability. Absolutely. Right? So once we step into that practice, definitely the population of the persons with a disability will come down, and the facilitation would be much easier to achieve accessibility or the sense of inclusivity. See, pediatricians' involvement is much essential in preventing the disability rather the other way, number one. Number two, once if it becomes inevitable, then the early detection and early intervention is yet another essential area to be concentrated to mitigate this intensity, right, through treatment, rehabilitation, or the alternate practice of bringing the problems down. So pediatrician, of course, they have a vital role in this. So the government is much dependent on the pediatrician to reduce the disability population. Right. Sir, when you heard about Kolkata development model, the discussions we have had till now, Yeah. what do you think has been the impact on the children who we have targeted for early intervention? Yes, of course, this has to be disseminated, and this should be carried out with all the stakeholders, and this model would fetch us a good result in creating an inclusive society, right? And I think it is recognized by WHO, but it has not reached so many departments or so many voluntary organizations to carry it forward. Yes. So if it is done, definitely the benefit of this model would be gained to achieve our goals. Absolutely, sir. Yeah. Thank you so much for your insight. Thank you so much for your time. Yeah. Thank you. নবজাতক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের যে বার্তাটা সেটা হচ্ছে যে প্রতিবন্ধকতা কেবলমাত্র যিনি দেখছেন তার চোখে, যে মানুষটি ভুগছে তার প্রতিবন্ধকতা আসছে, কেননা অন্য মানুষেরা তাকে প্রতিবন্ধী হিসেবে দেখছে সেই জন্য। আচ্ছা, এটা তো ফিলোসফিক্যাল কথা বলে মনে হবে, কিন্তু আমরা যে কাজটা করি সেটা টেকনিক্যালি করি। কাজটা আমরা টেকনিক্যালি কি করি, যে আমাদের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার আছে, বিশ্বের যত বড় বড় দেশ আছে তাদের যেরকম আছে ঠিক সেরকম সেই স্ট্যান্ডার্ডের, এবং আমাদের বিশ্বের স্ট্যান্ডার্ডেরই কাজ হয়। সেটা বিশ্বের অনেক ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমাদের কোলাবোরেটিভ রিসার্চ হয়, বুঝতে পারবেন যে আমরা সেই স্ট্যান্ডার্ডেরই কাজ করি। তো সেই স্ট্যান্ডার্ডের কাজটা আমরা কলকাতার বুকে, দেশের বুকে নিয়ে এসেছি আজ 20 বছর হয়ে গেল। এবার এটা নিয়ে কথা বলার সময় এসেছে, সবার জানার সময় এসেছে যে বৈকলাঙ্গতা কিন্তু রেখে দিলে তবে হয়। আর বৈকলাঙ্গতা রেখে দেওয়ার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে যে যাদের অধীত বিদ্যা এটা নয়, তারা চেষ্টা করতে পারেন, তারা আলটিমেটলি ওটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন যে হ্যাঁ, বৈকলাঙ্গতা তো পুরোপুরি ঠিক করা যায় না, যেটা সম্পূর্ণভাবে ভুল। এটা আমরা বিগত 20 বছর ধরে টানা দেখিয়ে আসছি। আমাদের 85% বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়, যে মডেলটির নাম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওয়েব পেজে আপনি পাবেন, কলকাতা ডেভেলপমেন্টাল মডেল। এই বার্তাটাই আমরা আজকে দিতে চাই এই বৈকলাঙ্গ দিবসে, যাতে বৈকলাঙ্গতা আমাদের দেশের এত ভালো ভালো বাচ্চাগুলোর এত সুন্দর সুন্দর ক্ষমতাগুলোকে নষ্ট করে দেওয়ার পথে ব্যাপৃত না থেকে তাদের ফিরিয়ে এনে তাদের মূল স্রোতে এনে গেইনফুল এমপ্লয়মেন্ট বলি আমরা যাকে, সমাজের একজন কন্ট্রিবিউটরি মেম্বার হিসেবে তারা যাতে কাজ করতে পারে, যেটা আমরা 20 বছর ধরে প্রায় 30,000 বাচ্চাকে করে ফেলেছি। থ্যাংক ইউ টুডে স্টোরি। আপনারা আমাদের লং টার্ম অনলাইন পার্টনার, আপনাদের সহযোগিতা সবসময় পেয়েছি, এবং ইউ আর পার্ট অফ দিস এফোর্ট ফর অ্যাওয়ারনেস, যেটার জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি। ডিসেবিলিটি ডে তো সেলিব্রেট করার কিছু নেই, এটা হচ্ছে ডে অফ অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ড্রাইভিং এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড ইনক্লুশন। তো সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা আজকে একটা বিশাল অ্যাওয়ারনেস সেশনের অর্গানাইজ করেছি, যাতে মানুষরা ওয়াকিবহাল হয় যে এখন অনেক সুযোগ আসছে যেখানে যারা মার্জিনালাইজ কমিউনিটি তারা অনেক বেশি ইনক্লুসিভলি
পার্টিসিপেট করতে পারে ইন দ্য সোসাইটি। এবং অনেক অর্গানাইজেশন, যেমন আপনারা দেখলেন রোটারি, নবজাতক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, তারা ইনক্লুসিভ ওপরে অনেক কাজ করছে। তো এই যে ইনিশিয়েটিভটা অফ নবজাতক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, আমরা যেসব বাচ্চাদের নিউরোলজিক্যাল ইস্যুস আছে অ্যাট চাইল্ড বার্থ অ্যান্ড দেয়ার আফটার, তাদের আর্লি ইন্টারভেনশন করে আমরা তাদের নর্মাল লাইফে ফিরিয়ে আনি। আমরা শিশু প্রতিবন্ধী দিবস আমরা 3 তারিখে পালন করি, আজকেও একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হয়ে গেল। কি বলবেন সোসাইটির উদ্দেশ্যে? একটাই কথা বলা, বিশেষ করে বাবা মাকে ভীষণ সচেতন হতে হবে। আপনারা নিজেরাও দেখলেন, হয়তো শুনলেন, আমি এটা অনেকবারই যেহেতু স্পেশাল নিডস নিয়ে কাজ করি, আপনারা হয়তো শুনেছেন, আমি এখানে আমার এখানে ক্যারাটে থেরাপি চলে, আমি ক্যারাটে মাস্টার, কলেজে পড়ে, এটা আমার গবেষণার বিষয়। তো আমি জানি, এই জন্য আমি মানে সোসাইটিকে এটাই বলবো, প্রত্যেক প্যারেন্টস একটু যদি সচেতন। আর এখনকার জেনারেশনে আমি এইটুকু বলবো, বিয়ের আগে একটু কাউন্সিলিং প্রয়োজন। বিয়ের আগে প্রি ম্যারেজ কাউন্সিলিং, ব্লাড টেস্টটা হচ্ছে বিয়ে করার আগে, যেন মানে প্রি ম্যারেজের ভাবার আগে, বিয়ের আগে ভাবতে হবে আমি আগে ব্লাড টেস্টটা করে নিই, কারণ ইটস ভেরি এসেনশিয়াল। অ্যান্ড এটার পরে তারপরে বুঝতে হবে, যখন প্রেগনেন্সি আসছে, যখন ডিসিশন নেব, তখন যেন কাউন্সিলিং করে, ডাক্তারের সাথে কথা বলে, ব্লাড সমস্ত এ করে তারপরেই যেন ডিসিশন নেয়। কারণ আমরা একটা শিশুর জীবন নষ্ট করতে পারি না, উই হ্যাভ নো রাইট, সো উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। ওকে, সো আমরা তাহলে আমরা মনে হয় একটা বাচ্চাকে চোখের সামনে দেখছি এভাবে কষ্ট পাচ্ছে, কারণ আমি ক্যারাটে থেরাপি দিই, আমি জানি কতটা কষ্ট হয় বাচ্চাটাকে কত রকম ভাবে ট্রেনিং দিয়ে, কত রকম থেরাপি দিয়ে জায়গায় আসতে। তখন কিন্তু বাবা মাও সাফার করছেন, কিন্তু বাবা মা এটা আগে ভাবেন না, এতটাই তারা ভুলে যান যে আমার বাচ্চাটাকে নিতে চলেছি, আমার বাচ্চাকে সুস্থ, আগে কি আমরা সুস্থ, এটা আগে বুঝতে হবে। এই অ্যাওয়ারনেসটা খুব প্রয়োজন, এই প্রোগ্রামটা ভীষণ রেলিভেন্ট, ভীষণ প্রয়োজন ছিল। আমরা যেন ডিসেবল না হই, আমরা যাতে ওদের রেসপেক্ট দিতে শিখি এবং ইনক্লুসিভ সোসাইটি তৈরির কথা ভাবি, যাতে ওদের দূরে সরে না রাখি। আমরা কিন্তু রেসপন্সিবল ফর ক্রিয়েটিং অ্যাবনর্মাল পার্মানেন্টলি ডিসেবলড চিলড্রেন in India, and not only in India, throughout the world for last 100 years. তো এদের কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি আটকাতে পারি, এবং এই পাবলিক অ্যাওয়ারনেসটা এত বেশি দরকার যে আজকে যে সভাটা হবে, সেমিনারটা হবে, সেখানে বিভিন্ন কথা উঠবে। অন্তত এই দিকটা তো আমরা আটকাতে পারি, যে টু স্টপ গিভিং বার্থ টু দ্য থ্যালাসেমিয়া চাইল্ডস, those who will be permanently disabled and make our society disabled and crippled. যত অ্যাওয়ারনেস এখন সায়েন্স দিয়ে হয়েছে, যত আমাদের বিজ্ঞান বেড়েছে, এখন আপনার কোনো স্টিগমা রাখার দরকার নেই। স্টিগমা রাখলে আপনি আপনার বাচ্চাদেরকে ক্ষতি করবেন। আপনার অ্যাওয়ারনেসটা রাখতে হবে, কারেক্ট পার্সন কাছে যেতে হবে, কারেক্ট ডক্টর কাছে যেতে হবে, কারেক্ট প্রফেশনাল কাছে যেতে হবে, আর নিজে বাচ্চাকে সুস্থ করে একটা দারুণ নর্মাল জীবন আপনাকে করতে হবে। কিছু স্টিগমা আর রাখার দরকারই নেই। এনসিডিসি এটা কিভাবে কাজ করছে? এনসিডিসি দেখুন, গত অনেক বছর দিয়ে আমরা এটা বলি যে ডিসেবিলিটি লাইজ ইন দ্য আইজ অফ বিহোল্ডার। আমরা ভাবি না যে আমাদের কোনো বাচ্চা ডিসেবলড আছে। বাচ্চার কোনো অসুবিধা হলে, ডেফিসিট হলে, ডিপ্রাইভড হলে, we have correct professional to take care of them. অসুবিধা হলে আপনি একটু এগিয়ে এসো, দরকারটা চেয়ে নিন। দরকার না চেলে আপনার যে বাচ্চাটা সুস্থ জীবন জীবার কথা আছে, সেটা আপনি নিজেই ওকে ওখান থেকে বেরিয়ে নিয়ে আসছেন। আগে থেকে সাবধান হওয়া উচিত, এবং যদি আমরা আগে ভাগে রোগগুলো ধরতে পারি তাহলে পরে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আমরা হয়তো রোগটাকে নির্মূল করে দিতে পারছি না, কিন্তু সেই রোগটা নিয়ে লড়াই করার ক্ষমতাটা অনেকটা তাদের বাড়িয়ে দিতে পারি। আমি এটাকে প্রতিবন্ধী বলছি না, দে আর নট ডিসেবলড, দে আর স্পেশালি এবলড বলা যায়। নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, এভরি চাইল্ড উইথ ডিসেবিলিটি হ্যাজ আ রাইট টু হ্যাভ এ এক্সাইটিং ফিউচার লাইক অ্যানাদার চিলড্রেন। তো তাহলে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার আছে। দে আর অ্যাকচুয়ালি বাটারফ্লাই উইদাউট উইংস বা উইংস ক্লিপড বলতে পারেন, যে ডানাগুলোকে একটু মোড়া আছে, তা সেগুলোকে আমরা খুলে দেওয়ার জন্য হেল্প করতে পারি। দে অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ আদার বাটারফ্লাইজ। আমরা বলছি প্রতিবন্ধকতা নেই, শুধু কি মাত্র ফিজিক্যাল প্রতিবন্ধকতা, মানসিক প্রতিবন্ধকতা লোকে কত কি আছে, সোশ্যাল প্রতিবন্ধকতা আছে, সেগুলো তো প্রতিবন্ধক। তো সব দিক থেকে আমরা আস্তে আস্তে মানুষকে নর্মাল লাইফে নর্মাল লাইফ বলবো না, আমরা নর্মালি ট্রিট করতে পারি। তাদের আউটকাস্ট করার কোনো ট্যাবু দরকার নেই। সোসাইটির উদ্দেশ্যে একটা জিনিসই বলবো, যে ডিসেবিলিটি লাইজ অনলি ইন দ্য আইস অফ দ্য বিহোল্ডার। তার মানে হচ্ছে
যে ডিসেবিলিটিকে আমরা এবিলিটিতে পরিণত করতে পারি। তার জন্য বিজ্ঞান আমাদেরকে যথেষ্টভাবে সরঞ্জাম দিয়েছেন, জিনিসপত্র দিয়েছেন। আমরা সেটা জাস্ট যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলেই কিন্তু বাচ্চাগুলো ডিসেবল থেকে এবেলে পরিণত হবে। আমরা সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে আজকে পালন করছি ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর দ্য পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস। আমরা সবাই জানি যে এখন আমাদের অ্যাওয়ারনেস গড়ে তোলার সময়, যাতে আমরা আগামী দিনে ভবিষ্যতের প্রজন্মকে একটা ভালো সুন্দর একটা কাল আমরা উপহার দিতে পারি। এবং ডিসেবিলিটি ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক রকম মিসকনসেপশন আছে। এই অ্যাওয়ারনেস ইভেন্টটা এই জন্যই করা, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে আমরা এই মেসেজটা পৌঁছে দিতে পারি যে ডিসেবিলিটি মানেই কিন্তু সবকিছু শেষ না, সেখান থেকে অনেক কিছু নতুনভাবে হতে পারে। স্কিল ডেভেলপমেন্ট আছে এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এনাদের পাশে রয়েছি, এনাদেরকে আমরা ইকুইপ করছি, আগামী দিনেও করে যাব। আপনারা সকলের সাথে Would like to ask, you instruct and you guide people who take special needs karate. Yes. Right, how is it beneficial for children who are at our center, at Naba Jatak Child Development Center, and how would you say Kolkata development model incorporates special needs karate? Yes, actually I'm working for 10 years with the special needs children, especially for if I give them the training for karate, they will be improved for their physical fitness, confidence level, এবং সেখানে দেখা গেছে সেখানে দেখা গেছে ছেলেমেয়েরা ভীষণভাবে তাদের না যে জড়তাটা থাকে শরীরে, সেই জড়তাটা থেকে বেরিয়ে আসে। এবং সেখানে একটা বড় এক্সাম্পল হয়েছে এবারে সৌরদীপ পান্ডা বলে একটি ছেলে। সেই সৌরদীপ পান্ডাকে এবারে আমরা ইন্টারন্যাশনাল খেলাতে নিয়ে গেছিলাম, যার যে কিনা 4 বছর পরে যে পারফরমেন্স দিয়েছে, আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য জাজ, ইন্টারন্যাশনাল জাজ ইন নেপাল। তো সেখানে আমি যখন বসে জাজিং করছি তাদের সাথে, আমি কিছু বলতে পারছি না যে এ স্পেশাল নিডস, এ কিন্তু স্বাভাবিক ছেলের সাথে খেলেছে এবং হি ওয়াজ আ ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার ফ্রম ইরান। তো ও এত ভালো খেললো, কেউ বুঝতে পারলো না যে সে স্পেশাল নিডস নাকি। এবং যেভাবে ফাইটিংয়ের সময়, স্কুমিতে বলে আমাদের যেটা বলে, এবং কাতা দুটোতেই করেছে ভালো, দুটোতেই কিন্তু গোল্ড পেয়েছে। তো ভাবা যায় না, এটা কিন্তু হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ওখানে আরও যে বাচ্চারা এখন আছে তারা কিন্তু ক্যারাটে থেরাপির মাধ্যমে স্বাভাবিক জায়গায় আসছে। এই যে স্যার বলছিলেন একটু আগে যে যাদের লাল পড়ছে এবং সত্যিকার বলতে ব্যালেন্স নেই, তারাও কন্ট্রোল, they may be controlled after the therapy of karate. Ma'am, do you think is there any difference between special needs karate and regular karate which we find at institutions? Yes, exactly. Somehow is there difference. The step number is small. We are counting for 5 count for the general students, but general children. But we have to count for the special needs only 2 to 3 counts. And step by step, slowly, they will practice. They are practicing very well. And there are my 3 instructors is there. They are giving the training very well, and that's why I am working with Dr. Ranjan Bhattacharya sir, and his research work and my research work are doing very well right now. I don't know how far it will be go. With all of your best wishes and support, I think it will be fine. And do you think other child development centers should incorporate karate? Yes. I'm always actually they will incorporate very soon. This is very necessary to start the karate therapy. It's a different therapy. Karate is quite similar, but training is similar, but the step, counting and the practice level is different. So I think they should start very soon. And for the people who give karate instructions to children, do you think they need a special learning to work with children? Yes, exactly. In now Naba Jatak, they are taking the special training and special courses. Many courses they are taking from Dr. Ranjan Bhattacharya sir, and many of the psychology, psychiatrists and pediatrician sirs, and Dr. Ranjan sir is always guide them. They are taking many more courses. After that, they can become special needs training for the karate instructors. Thank you so much, Okay, ma'am. thank you so much. সেলফ ডিফেন্সের গবেষক ও দর্শনের অধ্যাপিকা ডক্টর মৌসুমী পাল এ প্রসঙ্গে বলেন, শারীরিক বা মানসিক বৈকলাঙ্গতা অনেক সময় আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানে। তাই আত্মরক্ষা শেখা শুধু শারীরিক নিরাপত্তা নয়, বরং মানসিক শক্তি ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম পথ। সেলফ ডিফেন্স ট্রেনিং ব্যক্তিকে নিজের প্রতি আস্থা এনে দেয়, যা তাকে সমাজে আরও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করে।
তিনি আরও জানান যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সক্ষমতার ভিত্তিতে ডিজাইন করা সেলফ ডিফেন্স মডিউল এখন বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং কার্যকর হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর অঞ্জন ভট্টাচার্য আরও স্পষ্টভাবে বলেন, বৈকলাঙ্গতা সবসময় পুরোপুরি সেরে যায় না, কিন্তু যথাযথ চিকিৎসা, সময় মতো থেরাপি, পরিবার ও সমাজের মানসিক সমর্থন থাকলে জীবনমান অসাধারণভাবে উন্নত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা আগের তুলনায় অনেক বেশি সক্ষম হয়ে ওঠে এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সীমাবদ্ধতার ভেতরেই সম্ভাবনাকে এগিয়ে নেওয়া। আপনাদের সকলের কাছে আমার একটাই আবেদন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের যদি আমরা সাধারণ ছেলেদের মতোই সমান চোখে দেখি, তাহলে আর কোনোদিনই বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন ও উদযাপনের প্রয়োজন হবে না। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর সকলকেই সুস্থ রাখবেন।